Fuel Institute of Advanced Driving. Drive with confidence. Good evening. Thank you so much for keeping it tuned and welcome to our Mwangaza Prime News on the weekend. My name is Kelvin Kariba and our sign language interpreter is none other than Wamboi. Welcome. And now on to our first news. Deputy President Professor Kithure Kindiki has warned cartels in the tea sector that the government will crack down on to safeguard tea farmers. Speaking during an empowerment program in Elgeyo Marakwet, the DP assured farmers in Kericho that the government will ensure adequate tea bonuses for farmers amid disquiet over the decline in tea bonuses. Kindiki also called on farmers to embrace diversification of the product to ensure better returns. Naongeza stima katika taifa la Kenya. Watu wengi hawana stima. Hawa viongozi wenu, Governor Wesley, in consultations with our minister na PS Kipto na elected leaders, wameenda pale kwa rais wakatafutia Elgeyo Marakwet County projects ya kuweka stima katika nyumba zao, na rais ameidhinisha shilingi milioni 780 za Elgeyo Marakwet County ambazo sitaweka stima, siongeze idadi ya manyumba 9,000 hapa Elgeyo Marakwet County wapate stima. Na hiyo tunawapongeza viongozi wenu, governor na senator wetu Kisang na women rep wetu, MPs wetu, waziri wetu, PS wetu. Kama sio umoja wao, hiyo pesa haingepatikana, kwa sababu kama viongozi hawafanyi kazi pamoja, hawatapata nafasi ya kwenda kuona rais ndio pesa itoke. Ili wa barabara na uchukuzi, kuna barabara kadhaa alikuwa amesaidiana na viongozi wa hapa kupatikana. Nataka niwahakikishie ya kwamba zile barabara zitaendelea, sio tu hapa Elgeyo Marakwet peke yake, lakini katika kaunti zote za taifa letu la Kenya. Kwa hivyo barabara yetu ya kutoka Kapiego kuja Chesoi tutaishughulikia ijengwe ili tuhakikisha wananchi wamepata uchukuzi. Vile vile ile barabara ambayo ilikuwa imejengwa lakini ikaharibika ya kutoka pale Chesoi kwenda Tirap mpaka Embobut, tutaifanya upya itengenezwe, wananchi wapate kusafiri vizuri. Plus all other roads in Elgeyo Marakwet, we want the contractors to resume. Nasikia hii ya Chesoi, Tirap, Embobut, contractor bado hajarudi. Nikitoka hapa niko na kiboko ya kutafutana na contractor arudi kazi mara moja. I want you to go back to His Excellency useme hawa watu lazima wafanyiwe affirmative action kwa mambo ya maendeleo. Your Excellency, hiyo program inaendelea West Pokot, inaendelea Tiaty. Nimeambia watu wa Tiaty constituency ile speed wanaenda kutoa bunduki sijakufurahia bado. Saa hizi wametoa 67. Nimemwambia wakaze kamba kidogo, nataka in another 2 weeks to Tiaty constituency ikuwe imefika 200. Ile West Pokot county, Your Excellency, tumefikisha watu 30, bunduki 30. Hiyo program inasonga huko, nataka kwa mwezi 1-2 ifike 400 guns. Alafu wewe na rais mrudi hapa Vale, tukuje tuchome hiyo bunduki na tutangaze program ya maendeleo kwa watu ya Kerio Valley region. Your Excellency, hao watu wataka kurudi tena kwa mambo ya bunduki. Na mimi I want to appreciate that our people walisikiza nilipowaambia wajitokeze. Sasa the next stage, Your Excellency, ni rehabilitation. Wale vijana wamekuwa sugu sana kwa sehemu hii kwa mambo ya bunduki. We already have our team ya government kutoka anti-radicalization unit. Wameongea na hawa, we are de-radicalizing them. We want to rehabilitate them. Tutapeleka wengine college, tutapeleka wengine mambo ingine. Alafu Your Excellency,
Hii ni empowerment ya watu wenye wamekuwa wakiishi maisha ya kawaida. Tutarudi sasa Kerio Valley tufanye the mother of all empowerment, kusaidia hawa wote ambao wamekuwa reformed na wale wameumizwa na mambo ya bunduki kwa miaka mingi. Tutarudi kufanyia hawa empowerment ndio waishi pamoja kwa amani. Mimi nataka kusisitiza kusema recruitment itaisha by saa 10 na kila kitu itaisha by saa 10 na majina yenye itapatikana itangazwe hapo kwa uwanja, na lazima wananchi wakue hapo. Hiyo maneno ya kwenda at medical kwa giza alafu jina yenye ilipatikana kuanja imebadilishwa usiku itakoma. Na ninawaomba wananchi wenye mko hapa, wakati wa recruitment ikifanyika hapa, nyinyi mkuje pia mkue observers na muhakikishe kazi imeisha by saa 10 done. Kila mtu apewe na apewe haki yake. Tunakubaliana? Junior Secondary School JSS teachers in Uasin Gishu have expressed concern over the implementation of the competence-based curriculum, saying the government should establish stronger structures to ensure its successful realization. Speaking during a press address in Eldoret, teachers have faulted the integration of JSS with primary schools, noting challenges such as lack of facilitation and weak management structures. They highlighted that even basic facilities like chalk and other improved equipment are costly for both parents and teachers. In many cases, teachers are forced to create or modify learning materials due to lack of capitation, leaving disadvantaged parents unable to provide the resources required for their children under the curriculum. We as the JSS, we are advocating for the initial system of education. That is the 2 years in pre-primary, 6 years in primary, 3 years in junior school, 3 years in senior school, and 3 years in tertiary. We are not buying the narrative of 2-9-3-3 system of education. Yes. We are urging the President of the Republic of Kenya that the system that they are trying to put in place will not impact on quality to the learner. That is, if JSS is given its independence or its autonomy, the quality of learning will be effective. We are really suffering in those public schools. I know to you politicians, these public schools are serving as your polling stations. That is why you cannot do much about them. But to the truth be told, we are really suffering. Teachers of JSS, the qualified teachers of JSS are really suffering there. Just like my colleagues have said, we need that autonomy so as not only to benefit the teacher, but so that the students can benefit also. We want the autonomy of the JSS, yes, in all parts, the co-curricular activities, the academic part, and even the administration part. We want all these teachers are qualified to be the administrators. When we go to science subject, science is a very practical subject, and CBE, as a matter of fact, is very practical. It requires a lot of science requirements. But up to now, most of these public primary schools, when you go to those schools, you will see that those requirements, like the science requirements, the microscopes, the pans and banners, the reagents, the chemicals, are biggest vocabularies. You are told to improvise such very important requirements. How will you improvise a microscope? How will you improvise a chemical? How will you improvise a pans and banner to teach types of lamps? How will you improvise zinc oxide chemical? What are you saying? Let us be serious and let not gamble. Let us not gamble with education of the poor Kenyans. It also affects the quality of education. The way they are running, we have different subjects, we have different timetables. So you wonder, where does comprehensive come in when we have different subjects all together, when we have different timetables that we run on? Why do we have confusion here? So we are asking that we become independent, we become autonomous, so that the quality of education is improved.
Stakeholders in Uasin Gishu have called upon the government and private sector to offer more office-based employment opportunities to persons living with disabilities instead of restricting them to manual jobs. Speaking during the Deaf Awareness Week celebration in Uasin Gishu County, leaders noted that many people with disability continue to face challenges in securing decent employment, with some employers overlooking their skills and qualifications. They appealed to the government to increase job opportunities and allocate more slots in various institutions. I want to thank all of us that yes, we've believed through the exercise that we've done the whole week that there is no human rights without sign language. In as much as we are advocating inclusion, inclusion cannot be successful without visibility. We need to know that yes, we are there. To remind them, because sometimes they forget. To let them know that we are there. To let them know that we are there in numbers. Yes, and for any human right, we believe that there is no human right without sign language. Ensuring that we help our PWD family in registering as PWD. It is important for you to have that certificate. And for those who have not also registered for SHA, we still call upon you. When we say ability is greater than disability, we as the county government of Uasin Gishu, we are committed to working together with people with disabilities, working together in matters of sports, culture, education, and development. Let them not only do small work, let them be seen doing big jobs and sitting in big offices, doing respectable jobs, because they are part of us. So it's a challenge to all of us. Public Service Cabinet Secretary Geoffrey Ruku has reaffirmed the Kenya Kwanza administration's commitment to equitable development, particularly in historically marginalized regions such as Mbeere North. Speaking during a public engagement forum focused on education empowerment and school development at Makonguru in Embu North, Embu County, CS Ruku announced the significant infrastructure milestone, the advertisement of tender for the long-awaited Gikunyari-Kiri-Ishiara Road. Serikali ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya imeweka pesa katika mradi wa irrigation wa Mukanda. Ngwana mrambe gwa vile vile Egoro Omonde Kera Kenya Rural Roads Authority imeweka katika mtandao advertisement ya barabara ya Gikuyari kwenda Momenje kwenda Ishiara. Hiyo barabara kuanzia Jumanne next week, wale ambao wanataka kutenda wataenda pale kwa mtandao, watoe zile document. Wewe kama ni engineer, wewe kama uko na kampuni yako kubwa ya kutengeneza barabara, uweke tenda yako ili barabara yetu ya Gikuyari kufika Momenje kwenda Kerie kupitia Karerema mpaka Ishiara iwekwe rami jameni. Hiyo ni pesa ya serikali ama ni pesa binafsi ya mtu? Vile watu ya Mbeere wameshikana wakakuwa kitu moja, hiyo miaka 2 miaka 3 Ruku amekuwa mbunge, ndio watashikana. Ngome elders from Embu have dismissed the government's push for alternative dispute resolution in the protracted Mwea settlement scheme land row, terming the initiative a waste of time and an affront of rightful beneficiaries. Speaking during a press briefing at Umau grounds in Mbeere South, the leaders maintained that the land in question had long been settled after the government subdivided the 44,000-acre scheme and issued title deeds to beneficiaries. They accused such
certain leaders of reviving unnecessary mediation processes for their own political interests. Kama serikali haitaki kufuatilia utaratibu wa amani wa kupeleka watu wa Mwea, na county commissioner aongee na wale watu huko Mwea, waambie mashamba iko na wenyewe, wapatiwe nafasi wakunye mashamba ya sisi wenyewe. Sasa tutasema kwa hivyo hakuna serikali, wenye mashamba wanjipange, twende huko, tunajua mpaka ya scheme imefika wapi. Mtu yoyote ako scheme na si wetu na hanjapewa shamba, tutafukuza. Wale wamechaguliwa huku Embu County, tungetaka wajue wote, kuanzia governor wetu ambao ni Sisiri. Ameingilia hii maneno ya Mwea kwa njia kubwa sana. Anasema watu wake wawezi wakaumia akiwa hai. Na tunashangaa sisi sio wake, ama anataka kumaanisha nini? Wale watu anamaanisha ni wale wa Mwea, wale wana squatters ambao wamehama Masinga, wamehama Kenya yote, wakuja kulalia mashamba yetu. Mwea scheme is spent. There is nothing like Mwea scheme, because Mwea was subdivided to 72,032 parcels of land and given to people. Fortunately, serikali haikuonyesha watu the boundaries. Why? It is fortunate because wale wanaishi huko now, because they are staying there imagining if they stay for 12 years, they will have a reason of getting a portion of that parcel. That is not true. Because until they are shown, until Wambere wameonyeshwa mashamba yao, that is the time clock will start kicking for the 12 years. So anything, because what they are doing is they are running out of wherever they are to come and start developing the Mwea parcels. And from that story we take a short break, but we'll be right back with more stories. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Kumbe hata unanipigia ushafika. Mko vipi? Tuko salama kabisa. Ndio mmeingia saa hizi? Funguo ziko. Una driving license? Niko nayo. Hebu nione kwanza. Mimi niko na experience ya shakameta. Wow. Yes. Oti, fungua gate. Shuka kwanza. Leta funguo. Kwani nikuulize, ulisoma wapi kuendesha gari? Umeniambia unajua kuendesha gari, aibu angalia vile ambavyo unatarisha maisha ya watumizi wengine wa barabara. Kwani wewe? Nasulini mbona unajua kuendesha gari? Wewe na shakameta mko hivi. Nini imefanyika? Hebu ingia, nataka nikupeleke Jewel Institute of Advanced Driving School. Utende ufanye refresh. Kusema kwamba ujikumbushe. Hebu ingia hapo hivyo twende. Excellence and quality driving school instructions is what Jewel Driving School offers. It gives you an experience like no other, accredited by NTSA. A driver's safety comes along with careful driving, bearing in mind other road users and pedestrians included. We offer theoretical driving classes, executive classes and refresher courses. We offer training on both manual and auto transmission vehicles, and our training are based on the new NTSA curriculum. We are located 5th floor, Jewel Complex, Ruesambu, next to TRM Thika Road. Come join us and experience a driver's confidence. Jewel Driving School. Drive with confidence. Kemuma Engineering Systems tumetambulika kwa uuzaji wa vyombo na vifaa vya usalama kama vile CCTV, intruder alarm systems, electrical fencing, razor wire, intercom systems, access
access control systems, automatic gates, general electricals, fire and smoke alarm system, na fire extinguishers, solar panels, batteries, inverters, na charger controllers. Tutembelee leo. Duka zetu ziko Nairobi, junction ya Kamae Road na Gaberon Road. Duka la pili, Nyandarua House, orofa la pili, room 204, Pwani Guest House, na Mark Plaza Kasarani, opposite Kasarani Police Station. Tupigie simu 0793 949494 au 0793 494949 au 0758 121212. Kemuma Engineering Systems. We mind your security. Mungu wetu. Yes. Tukumbuke siku ya leo. Tukumbuke. Ila siku ya Jumapili kuanzia saa 3 asubuhi usikose kutazama ibada ya Jumapili live kutoka kanisa la Jesus Winner Ministry Nairobi. Biblia inasema Jehova akampatia jibu jema. Jibu jema. Kanya tumaini. Ya Mungu ni original. Ndio maana unaona hata Mungu akikubariki na pesa, wewe utalala usingizi mpaka asubuhi. Yes. Kuna mwingine akitoa kule ametoa, analalanga usiku akihangaika. Mwambie kuwa si kushika paka ukate. Umeenda umefitina mtu kazini, amefutu kazi, umeua. Unasikia wameona ndugu yao wifu imeingia. Kusikia wifu wamepanga waue ndugu yao. Mwingine yako na uchungu umemwekelea, analilia Mungu, anauliza Mungu, nimefanyia huyu mtu nini? Unatakiwa uombe msamaha. Mungu akusamehe. Kwa sababu kuna roho zinalia matone ya damu. Mimi sitaki kujua. Ndio. Ni nini ambayo imekupinga? Liwe liwalo atalitimiza. Hezekia akamwambia Bwana, waliokufa hawezi shukuru Bwana, lakini mimi niliye uhai nitamshukuru Jehova. Nitamshukuru Bwana. Jesus Winner Ministry, a ministry for all nations. Kulia, kushoto, kulia, kushoto, chini, 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 chini. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Welcome back. Kenya's first nuclear power plant in Siaya County is set to sit on 1,700 acres of land after the government, through the Nuclear Power and Energy Agency, confirmed identification of 6 sites in Sakwa and Bondo. Speaking in Kisumu Lake Basin Mall, where the agency intends to set up its regional offices, NUPEA Chairman Hilary Gumbe said that they have identified sites with low population density in the county, and this will both reduce the resettlement burden and the overall project's cost. On the other hand, Gumbe said that as an agency, they have embarked on a robust stakeholder engagement, starting from the international, regional, local and to the grassroots level, to ensure project implementation does not face hostility or rejection locally or internationally. We are going to have engagement in Siaya at all levels: church groups, CBOs, Bunge la Wananchi, schools, universities. Jaramogi University, we already have working relations with them. Schools, universities, church groups, mosques, whatever it is, we are going to have that engagement. And that is why it is so important for us to open this office here and the office in Siaya. The safety in power plants is measured in fatality, so deaths per terawatt hour. Nuclear, wind and solar are about the same at 0.03. Gas is at about 26. Hydroelectricity is about 2. Geothermal is about 1.3. So if you look at that scientific data, then nuclear power is very safe. And we have been implementing this program for the last decade, the last over 10 years, under the guidance of the International Atomic Energy Agency, which is based in Vienna. And at every stage, they have come and audited our work and told us what to improve and what is good with what we are doing. So this power plant will be developed
under the watchful eye of IAEA at every stage of it. So its safety is completely assured. That's all for tonight. Thank you so much for keeping it tuned at Mwangaza Prime News, Mwangaza Television. Thank you so much for everyone who have watched on our social medias. Make sure you follow and subscribe wherever you are watching us from. My name is Kelvin Kariba and our sign language interpreter is Sharon Wamboi. Me together with the entire team behind the scenes, we wish you a lovely evening.